Good morning, dear students and esteemed parents. Over the last few years, the academic exhibition has become an imperative part of our school curriculum as well as a tradition. It involves integrating the students' knowledge and skills to real life situations and gaining valuable experience from that. This year, despite the pandemic, my students and teachers were unwavering in their decision to continue this learning experience. This involved collecting all the parts of the project remotely. This arduous process involved deciding on the content, preparing the parts, collecting them, and editing them to make a final presentation. And I'm proud to say that my students, teachers, in charges, and my IT team have done a wonderful job. Congratulations. This year, we named our academic exhibition Incredible India. As you know, India is a land of diverse cultures, religions, and traditions. As a part of this project, the students have researched facts about the diverse states of India and integrated it with the subject knowledge they have gained in their classes. The final presentation will give you a virtual tour of the diverse states of India, and I'm sure this beautiful journey of incredible India will mesmerize our audience. Happy viewing. Greetings of the day. We welcome you all to our class presentation. We will be taking you on a virtual tour of Himachal Pradesh, a land of rolling hills, no less than a paradise. This beautiful place gets its name from the Sanskrit word Hima, which means snow and actual meaning lap. And hence the literal meaning of this precious state is in the lap of snow. Now, it's time for us to familiarize you with some interesting facts about Himachal Pradesh. Let us visit Himachal Pradesh that will soulfully refresh, a home to the largest glacier. The sky is soothing, colorful, and clear. Oh, let us visit the land of gods. Corruption being least, here none is fraud. The love for mushroom grows in Solan city is widespread among its lands, we guarantee. Most people reside in Doladar range. Motorcyclists flood the highway for picturesque landscape. Tara Devi, Tabu Monastery, Poanta Sahib and Michael's Cathedral, 4 Lok Sabha seats fix the level of federal. It is of pre-Constitution history. It holds Asia's oldest monasteries, the only state to launch paperless e-governance solution with Greek mythology, beliefs and illusions. 85 million year old fossils have been discovered, and with snow it has been covered. Famous for Baisakhi, Lavi, Kullu, Dashera, Holy Fair, known as the Fruit Bowl with apple, plum and pear. It has 9 hydroelectric power plants and a peaceful environment to sit and chant. Kajwar, through its beauty, is known as the mini Switzerland and the traditional cap usually one called the Tepang. The state has 5 national parks, and the culture and cuisine from Punjab is not much apart. The state is an excellent destination for adventure enthusiasts and is famous for its rich handicrafts. 9 national highways leading to 45 major district ways. The Dalai Lama makes his presence here elevating and alluring. Everything appears. Would like you all to visit this pacifying place. I promise it will leave a mesmerizing trace. Now, my friends will familiarize you with the statistical data of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is famous for its natural beauty, wildlife reserves, temples,
and monuments. It is a state in northern India. Its capital is Shimla. Distance from Amritsar to Shimla is 299.4 km via Grand Trunk Road and SH State Highway 16. Its latitude is 31.60 degree north and longitude is 74.87 degree east. There are 12 districts in Himachal Pradesh. Himachal Pradesh covers an area of 55,673. Its elevation is 22,362 feet. Its area rank is 17th. The population of Himachal Pradesh is 68,64,602. The density of population of Himachal Pradesh is 123 persons. The density means the number of people living in each unit area. According to 2011 census, religions in Himachal Pradesh are as following: Hindu 95.17%, Muslim 2.18%, Christianity 0.18%, Sikh 1.16%. Himachal Pradesh literacy rate is 83.78 and it is ranked 4th in India. Hindi is major official language. Hindi is spoken by 34.32% people and Punjabi by 9%. Agriculture contributes nearly about 45% to the net state domestic product. The chief food crops cultivated in agriculture in Himachal Pradesh include wheat, maize, rice, apple is so far the most important fruit crop of Himachal Pradesh, which constitute about 49% of total area under fruit crops. Himachal Pradesh is also known as the apple state of India for its large scale production of fruits. Himachal Pradesh Police Force has 89 IPS officers, 116 State Police Services officers, 2051 NGOs Grade 1, 14,794 grade 2. Its annual budget is 1,425 crores. The Great Himalayan National Park is a national park in the Forest Office Road, Shamshir Kulu region. It is spread over 1,171 kilometers. It has 375 fauna species including 31 mammals, 181 birds, 9 amphibians, 11 annelids, 17 mollusks, and 1 insects. Now my friends will tell you about natural vegetation and wildlife. Along this earthen wonderland, my heart falls in green love. As I gaze awestruck to the trees sharing grace from above, we share this planet with millions of living creatures. If we look around ourselves, we will be able to find that there are some plants and animals which are unique in our area. In fact, India is one of the richest country in terms of natural vegetation and wildlife. So today we are going to have virtual trips to Himachal Pradesh to explore its natural vegetation and wildlife. What is natural vegetation? Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aids and have been left undisturbed by humans for a long time. Like as we know that the forest of Himachal Pradesh, known for their grandeur and majesty, are like a green pearl in the Himachal crown. These forests have been classified on an ecological base. We move from lower to higher altitude in the state, variation in vegetation pattern can be noticed easily. Dry scrub vegetation are prominent at lower altitude, whereas alpine meadows at higher altitude. Altogether, 20 different vegetation zones can be identified in Himachal Pradesh. Let's talk about the types of forest. The forest of Himachal Pradesh is characterized by junipers, oak, birches, evergreen bushes, valuable timber, deodar, etc. Hence, forest of Himachal Pradesh can be classified into 8 types, which are Himalayan moist temperate forest, Himalayan dry temperate forest, subtropical pine forest, subalpine forest, tropical moist deciduous forest,
tropical dry deciduous forest, moist alpine forest, dry alpine forest. There is no better way to rejuvenate and relax than to visit some of the natural wonders of Himachal Pradesh. Thanks to Himachal Pradesh Virid Geography, which offers some of the India's best places to observe wildlife through national parks. The Great Himalayan National Park is home to animals like moose deer, brown bear, goral, etc. The Pin Valley National Park is one of the high altitude national parks in India, which is the home to many animals and birds like snow leopard, red fox, etc. In order to experience the rich wildlife, we can turn to Chel Wildlife Sanctuary, Renuka Sanctuary, etc. Apart from the national parks and wildlife sanctuaries, there are many natural parks in Himachal Pradesh. Here, animals are kept quite close to nature. These are located in Kufri, Manali, etc. In these parks, we can get a sight of husk deer, black bear, wolf, leopard cat, etc. Because of human needs, we are actually disturbing the nature. Perhaps the greatest threat that faces many species in the widespread destruction of habitat. So, the best way to protect the endangered species is to protect the place where they live. In fact, we all have responsibility to protect wildlife both for their sake and for the sake for our own future generations. So, if you are among those enthusiastic lovers of the wild creatures, a visit to Himachal Pradesh National Parks and Wildlife Sanctuary will be most beneficial. Now my friend will tell you about historical places of Himachal Pradesh. हिमाचल इतना खूबसूरत है कि सैलानियों के दिल को भाया। इसलिए तो भगवान ने अपना निवास यहाँ बनाया। देवभूमि हिमाचल शाब्दिक अर्थ बर्फ का घर। जितना खूबसूरत उतना ही ऐतिहासिक और पौराणिक भी। इसलिए तो कहते हैं बाहर से सख्त और अंदर से पानी। ऐसी है हिमाचल के बर्फीले पहाड़ों की कहानी। एक ओर जहाँ हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है, वहीं दूसरी ओर इसकी मंदिरों की तो बात ही अनोखी है। माँ हिडिंबा देवी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, काली का टिब्बा, नैना देवी मंदिर, माता अपने हर रूप में यहाँ विराजमान है। तो आइए आपको हिमाचल के इन मंदिरों तथा ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आइए चलते हैं माँ हिडिंबा देवी मंदिर। सारा जहाँ है जिसकी शरण में नमन है, उस माँ के चरण में। हम सब माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। हिमाचल का यह प्राचीन और पौराणिक मंदिर हिमाचल वासियों की माँ हिडिंबा देवी को समर्पित है, जिसकी कड़ियाँ महाभारत काल से जुड़ी हैं। हिडिंबा माँ ने पांडवों की रक्षा करने के लिए अपने एकमात्र पुत्र घटोत्कच का खुशी खुशी बलिदान दे दिया था। इसलिए त्याग की मूर्ति हिडिंबा देवी को हिमाचल वासी अपनी कुल देवी मानते हैं। अब चलते हैं माँ के एक और निवास नैना देवी मंदिर। धन्य जीवन उनका जो माता के दर्शन पाते। कहते हैं यहाँ आकर जन्मों के कष्ट कट जाते। माना जाता है कि हिमाचल के इस पुराने तथा पवित्र मंदिर नैना देवी में सती माता की आंखें आकर गिरी थी। द्वापर युग में वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ रुककर पूजा की थी और माता की प्रतिमा स्थापित की थी। यहाँ पवित्र नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विशाल मेले का आयोजन होता है और पूरा प्रांत भक्ति के रंग में रंग जाता है।
अब चलते हैं हिमाचल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल शिमला का राष्ट्रपति निवास। ब्रिटिश वायसराय के निवास स्थान से लेकर राष्ट्रपति का निवास स्थान बनने तक की पूरी कहानी आइए सुनते हैं हम सबकी जुबानी। शिमला सम्मेलन तथा भारत के विभाजन का सूत्रधार बनने वाला है। राष्ट्रपति निवास भारत के कई उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। एलिजाबेथ शैली में निर्मित तथा आर्किटेक्ट हेनरी इरविन द्वारा डिज़ाइन राष्ट्रपति निवास आज़ादी से पहले ब्रिटिश वायसराय का निवास हुआ करता था, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रयासों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को दान कर दिया गया। इन मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के अलावा भी हिमाचल में अनगिनत स्थल हैं जिन्हें देखने हर किसी को यात्रा पर जरूर आना चाहिए। तो आइए और इन सुंदर वादियों के भोजन का लुत्फ उठाएं। निहारो मत, बस यात्रा शुरू कर दो। माना रास्ता मुश्किल है पर खूबसूरती अथाह है। As you all have studied about various temples and monuments of Himachal Pradesh. Now in science, we are going to discuss about famous dishes from Himachal Pradesh. We have already discussed that Rashtrapati Niwas, which is in Shimla. So let us now talk about famous dishes from Shimla like chana madra, dhaat, tulkiya, bhat, mash dal, siddu, meetha, bhel, etc. Very interesting names. You know, friends, what are the ingredients for these? I will tell you. Chana madra consists of soaked chickpeas or veggies prepared well in desi ghee, slow cooked in thick yogurt based gravy, and includes different spices for flavor. The dish have high nutrition value as chana madra is the source of plant based protein, helps in controlling blood sugar level, and yogurt is known to be a great source of probiotics for healthy gut. Friends, another dish, dham. It is a complete food that, along with a taste, promise a healthy dose of nutrients. The dish is a plate full of tasty delicacies like dal, rajma, rice, curd, boor ki kadi, as well as is quite complemented with jaggery. Again, dhan is nutrition as it is a good source of carbohydrates which gives energy and protein which are body building, and curd is rich in calcium and phosphorus. You know, friends, another dish Tudkiya Bhat is a traditional type of pulao of Himachal Pradesh. Its ingredients are rice with variety of vegetables like onions, potatoes, lentils, and carrots, etc. Dish is complemented with mash dal and few drops of lime juice. Dish is very healthy as rice is good source of starch, type of carbohydrates. Carrot is good source of vitamin A and roughage. Mash dal contains proteins. We have discussed about the different dishes of Himachal Pradesh and their nutrition values. All these dishes are popular traditional dishes and prepared during marriages, local festivals, and special occasions of Himachal Pradesh. In addition to healthy dishes, let us talk about the diverse culture of Himachal. ਜਾਣ ਲਏ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਖਾਸ ਆਹਾਰ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹਰਿਆਲੀ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਧਾਰਨ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ। ਹਿੰਦੀ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ, ਬੋਲਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਰ ਨਾਰ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ, ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ, ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। गोल पहाड़ी टोपी सिर ते, चोले पजामे चूड़ीदार, चांदी
ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਹਿੰਗਾ ਚੁੰਨੀ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੱਕੜ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਭੂੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਂਗੜਾ ਕੁੱਲੂ ਮੰਡੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਲਹੌਜੀ ਚੰਬਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਚੰਭਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਡੋਂਗਰੀ ਮੇਂਜਰ ਕੁੱਲੂ ਦਸਹਿਰਾ ਮੇਲੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਕੁੜੀਆਂ ਗੂੰਜਣ ਪ੍ਰੇਮ ਤਰਾਨੇ ਨਾਟੀ ਛਪੇਲੀ ਥਾਲੀ ਚਾਰਬਾ ਨੱਚਣ ਨਾਚ ਦੀਵਾਨੇ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਰਮਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਗੁੱਜਰ ਕਿੰਨਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਬ ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਮੱਕਾ ਮੱਕੀ ਜੌਂ ਦੇ ਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੁਣਨ ਗਾਉਣ ਵੀਰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ Dear audience, I hope you found this presentation interesting and informative. So before we conclude it, I wish to express my heartfelt gratitude to acknowledge the contribution of those who worked behind the scene to execute this event. Our respected director, Sir Mr. Vineet Agarwal, for his constant support and motivation. Our venerable principal, Ma'am, Mrs. Shweta Agarwal, for being the catalyst that inspired us to do our best and stood by us as a pillar of strength. Our facilitator, Mr. Balraj Singh, for his untiring support and able guidance. We are fortunate to be supported by a team of very active, efficient, and dedicated teachers who are well versed in their job and are result oriented. With a deep sense of appreciation, I sincerely thank all the faculty members. And the last but not the least, our rock stars, our dear students, for their participation, and all the parents for the rock solid support system and encouragement. Thank you very much, everyone.